أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام حجنا وعنتي today وحن قادنا talk about the weather. Can you identify the nouns and the adjectives in these sentences? So maanta waxaan ka hadlayna talk about the weather hawdaan ka hadlayna can you identify ma ka soo saari kartaa nouns magacyada iyo adjectives adjective qeexaha magaca ma ka soo saarta sentenceyadan soo socosha waxaan ka rajaynayaa markaan akhriyo وعشركي قيبتا أنا أخري وجوجينيسا قرن بوق قادو وحي مقع أسلي ومقع قوس قر يوحي أستلي هذا و adjectives نقر then مركع عشركي the end of the عشر فيري نجوابت إن شاء الله يا سياد عشركي إنا فانتي إيكال عاد سوقاتو واقع إن شاء الله let's continue. It's so hot today, isn't it? It's so hot today, isn't it? Yes, it's scorching hot. I wish it would rain soon. Yes, it's scorching hot. I wish it would rain soon. Okay? It's so hot today, isn't it? It's so hot. waxay tahay maalin kulul maanta maalin aad u kulul so baa ku jirta meesha maalin kulul bay tahay isn't it miyaanan ahayn maanta waa maalin aad u kulul miyaanan ahayn yes it's scorching hot means qorraxda aad bay korkaada gubaysaa it's burning oo ku gubaysaa aad bay i gubaysaa maanta aad bay u kulushay I wish it would rain soon. waxaan jeclaan lahaa ama rajayn lahaa inuu roob do'o mar dhow waxaan rajaynayaa ama jeclaan lahaa inuu roob mar dhow do'o ayaan rajaynaya markas walaale so that's it's so hot today isn't it yes it's scorching hot I wish it would rain soon marka waxaan kaa rabaa saa markaa akhriyo jooji khani warqad qaado waxaad ka soo saaraysaa magaca iyo adjective aan rabaa inaad ka soo saarto inta yaa walaalaysaa ogaad insha allah do you think it will snow tomorrow do you think it will snow tomorrow do you think it will snow tomorrow ma u malayn lahayd beri inuu baraf snow waa baraf ma u malayn lahayd inuu beri baraf da'ayo ama ma u malaynaysaa inuu beri baraf di'i doono inta baa isku mid Soomaaliya walaalay insha allah marka b jawaabtu wuxuu leeyahay oo waxay leedahay I don't know but it sure feels cold enough for it it means I don't know ma ogi but laakiin waxa soo socota laakiin it sure feels enough waxay u eg tahay ama dareenka u eg yahay qabowga mujad it feels cold enough means qabowgaani sidan aan u eg yahay for inuu beri rabtaay for it means beri inuu barftaayo qabowgaani oo aan dareemayo wuxuu egtahay berito inuu barftaayo waa saas kale sababtoo marka barafka berito ka imaan waxaad arkaysaa cirki baa soo xirmay qabow haddana mains bay noqonaysaa hoos bay u dhacaysaa mogta then you know baraf inuu imaanayso do you think it will snow tomorrow I don't know but it sure feels cold enough for it markasta walaala insha allah I heard there is a storm coming this weekend. Oh no. I hope it doesn't cause too much damage. It means I heard there is a storm coming. waxaan maqlay storm waa duufaan inay soo socoto this weekendigan means maalmaha oo aan la shaqayn maarta inuu storm soo socdo anaga waxay sabti axad oo kale storm inuu soo socdo ayaan maqlay mar qof kale wuxuu oh no waa ku xun yahay magta I hope waxaan rajaynay it doesn't cause inay na gaarsiin too much damage so stormka imanay duufaanta imanayso waxaan rajaynaynaa inay damage macnaha dhibaato badan ay na gaarsiin too much damage inay cause garan inay gaarsiin damage badan okay stormka maarta damage wuu sameeyaa moogtahay inkastoo storm and hurricane ay kala duwan degree badan ay kala leeyihiin markaste laakiin anaga for us storm hurricane is just a storm waxaa la dhahnaa storm baana waxaa la dhahnaa duufaan un baan iska wada dhahnaa markaste laakiin it has different names ay kala leeyihiin walaalaya I heard there is a storm coming this weekend oh no I hope it doesn't cause too much damage What's the forecast for tomorrow? It's supposed to be sunny
with a high of 80 degrees. It's supposed to be sunny with a high of 80 degrees. Okay, what's the forecast for tomorrow? Hawada forecast means hawada tomorrow sidee tahay? Hawada tomorrow ala dareemay hawada tomorrow iman doonta sidee bay tahay? Sidee bay forecast means waxa la sheegay marka uu soo socdo siduu yahay markasta. Marka B wuxuu ku jawaab it's supposed to be sunny. waxa waaye inay qorax ahaato berito waa inay qorax ahaato tomorrow with qoraxdaas numberkeed muxuu with a high of 80 degree waxaa qorax inay berito ahaato oo ah 80 degree inay ahaato ya 80 degree inshallah. I hate these gray overcast days. I hate these gray overcast days. waxaan necbahay maalmahan gray means caad baa saaran that means qorax ma jirto marka dad waxaa jirto maalmaha qoraxda jir maata depression qaado necbaa dadna wayba ka helaan anu waaba ka helaa maalmahaas inta kaste marka I think people who came from Africa meel kul always rainka I think and maxay raada cirka markuu dad waan jecelnahay laakiin dadka inta ku dhashay ma artay they don't like that they hate it in fact maybe I don't know dadka aan arkay inuu yahay laga yaab dadka dhan saamaha insha Allah. Okay, naan ka gudubno. I hate these gray overcast days. Waan necbahay maalmahan sidan uu cirka mujada gray uu yahay aad iska saaraya maartan qorax jirin waan necbahay. marka B jawaabta la siinay muxuu yahay me too aniga daftiga me too markaan ku means aniga wixii aad tiri ayaan kugu raacay that means me too aniga bas soo kala wayaan. I miss the sunshine waxaan tabay faantay qoraxda iftiinkeeda ayaan tabay faant waa saasaan ku sheegay cirka lagu dabool qorax ma jirto saas weeyaa walaal insha Allah. I miss the sunshine waxaan miss gareeyay ama aan tabay qoraxda iftiinkeeda sunshine qoraxda iftiinkeeda ayaan tabay. I hate these gray overcast days. Me too. I miss the sunshine. Are you ready for hurricane season? Are you ready for hurricane season? diyaar mu tahay duufaanta xilliga duufaan diyaar mu tahay? hurricane wujada is waa duufaan storm waa duufaan but degree-gooda kala hurricane is a bigger way markay timaado meeshay soo marta maarta waxay ka dhigaysaa dakum bay ka dhigaysaa geed ma taqaano dhul ma taqaano baabuur ma taqaano bad ma taqaano waa baabi'inaysaa. That's called hurricane season. So that means waqtiyada timaado September November December meelahaas waqtiyadaasay u badan tahay farta ayay meelaha qaarkood intay timaaday dukum ka dhigtaa markasta ilaahay dadka ha ka haa insha Allah. So I think so ha waan hay I've stocked up on supplies just in case. I've stocked up on supplies just in case means ha waan u malaynaya inaan diyaar garoobay waxaan aan aruursaday supplies waxyaalahan u baahanay just in case hadaan u baahan sababta mararka qaarkood meelaha qaarkood markay ka dhacdo kale jidkii bay xiraysaa geedihii baa jajabayo biyaha soo fatahmayo meel wax ka iibsata male isgaarsiintaa baaba'ayso marka waxa weeyaan dadku xilliga markay ogyihiin they will get ready dada xataa dhulka hoos intay guryo ka qotaan ay dhex galaan ay marka stormka soo dhawaada isku xiraan meesha si uu macnaha dhibaatada uga hay marka waa sida insha Allah saa ogaada laga wada stock up waxaad u baahan tahay ma aragtaa sababtoo hadduu dhibkaas dhaco gaari ma wadi kartid isgaarsiin ma jirto so that means people are keeping some food so at least those 3-4 days inta ay meesha laga nadiifinayo ma aragtaa ay dadku cuni karaan insha Allah. Are you ready for hurricane season? I think so. I've stocked up on supplies just in case means dad u baahnaado supplies waxaan u baahnaa baan meel daawo haday noqon lahayd raashin haduu noqon lahaa waxyaalaha marka qofka maarta ku survive garoonaya inta 3-4-5 days oo jidka laga clear gareynaa maarta soo baawurta ay dhaqaaqi karaan yes ama nalka ka soo laabanayo markasta gaaskii baa damayo xagee wax ka shidanaysaa malaha meel wax ka shidato malaha so dadka meelahan ma haystaan dhuxul ma haystaan we don't have a dhuxul haduu nalka naga damo waxba ma shidan karno markasta koronto ma laha so it's you're done fact marka saa walaalisa ogaada. The wind is picking up, isn't it? The wind is picking up, isn't it? Yes, it's getting pretty gusty out there. Yes, it's getting pretty gusty out there. Waxa the wind is picking up means hawadii way soo xoogaysanaysaa kor bay u soo kacaysaa faad
so you feel the hawada caadi laakiin waxaad markii hawada kor u soo kacdo geedihii baa dhaqaaqayo gees baa u dhaqaaqayo you dream waxbaa soo socda waa dareemaysaa anfad waba ogtiin Soomaali marka roobku soo dhow yahay ama hawa macaan ba idin soo maraysa you feel cirku caadku soo dab you guys remember right yes marka that's what I remember aniga fact well if I remember smell was so good I love that smell I miss that smell marka like I don't know now dagaaladii maadaama bateen meesha I don't think so in caraftaasi jirta anymore I don't know but we don't have that there's no caraf malaha you just see it but caraf malaha so it's a different story it's different world but the wind is picking up means hawada way so xoogaysanaysaa isn't it miyaanan ahayn yes it's getting pretty gusty out that means the hawada way staba maraysaa anfad waa sidaa insha Allah markasta lacala baraf markuu imaado barafka dhan wuu biibiibayaa marka maxaa yiraahdaa isha geedaha way isdaba marayaan everything marta wixii dhan baa dhaqaaqaya dareemaysaa mogtahay marka waa ka walaalay insha Allah sabab laga wadaa I don't like driving in the rain. I don't like driving in the rain. It's so dangerous. Yes, it can be nerve-wracking just to take it slow and steady. Yeah, I don't like driving in the rain. It's so dangerous. Yeah, it can be nerve-wracking just to take it slow and steady. Nerve-wracking. It's called nerve-wracking just to take it slow and steady. So I don't like driving in the rain. Mijali in a rob jiro kala gaari inaan ku wada mijali. Yeah, I don't like the rain will fiican but snow ga kasi daran faad. Snow you're going to slip out, you're going to move the car gees u dhaqaaqa ilaa naga hayf kaste. So that's what happened. But this rain, it's okay rain dib ma laha rain markuu jiro kaste unless rain ku macnaha xirmo aad waxba arkayn that's a dangerous event. Special highway markuu yaa maarta. It's kind of that people they don't know how to slow down. Anyway, I don't like driving anigu ma jecli in aan markuu roobka jiro aan wado gaariga it's so dangerous waa khatar weyn khatar aad u weeyaan kaste yeah it can be nerve wracking that means markaas oo kale maanta nervahaaga kor ayuu jiraa kaste nerve wracking you nerve zaid ayaa dareemaysaa so wuxuu marka qofku wuxuu leeyahay just take it slow macnaha tartiib iska dhig tartiib and steady that means marka gaariga wadays don't speed ha ku wada steady means xadka ku wada smart ka dhig mid balance slow ka dhig so sidaad aadan adigana nerve aad noqon kaste another thing good thing you got to take a breathe yes that's the first thing la rabo qofka inuu markuu nervahaada kaco that's the first thing nervaha that's sida aad neefsatid maarta maskaxda way degaysaa insha Allah is it me or it is getting hotter yearly it's me or is it getting hotter yearly you are not imagining it climate change is a real issue is it me aniga kaligay miya or ama is it getting hotter yearly sanadku ka dambeeyo way kululaanaysaa ma aniga u maleeyay mise sanadka ka dambeeyo way kululaanaysaa yeah makastay so this year for us in Toronto yes barafkeena dhan wuxuu ahaa very small waa baraf malin hawadan aad bay uga fiican tahay baraf malaha I haven't seen January any baraf marka it's so beautiful it's getting hotter you noqonaya which is I love that you are not imagining it adigu ma qiyaasosid climate change hawada isbedelaysa is a real issue waa dhibaato real issue waa wax problem oo run ahaantii jiro weeyaan you are not imagining okay for us came from Africa waan ku farxayna hawada markay laakiin dadka inta degan way calooliyoobayaan way walwalayaan waxa wadan sidan uu kuleelka uu jirin qaarkood waxay ka fikireen what about generation soo socda hadayna baraf damba bay arkin they don't even know what baraf is way ka walwalayaan markasta walaalay so it's a different it's me or is it getting hotter yearly yeah aniga miya mise sanad ka dambeeyo wuu kululaanaya you are not imagining it adigu ma qiyaasaysid ma aha waxaad fikireen waxaad qiyaasaysid climate change hawada isbedelay is a real issue waa run dhibaato jirta weeyaan yaa walaal dhibaato jirta weeyaan I love this crisp autumn weather marka autumn kala joogo maarta fall kala joogo waxa laga soo baxay kuleelkii baa laga soo baxay qabowgii xoogana ma gaarin hawadan is beautiful why geedihiin caleemihii way isbedelayaan you want to walk outside take a deep breath
مول إن شاتي وين قشت لو ما بحد قشانة يسا mid euro جاكي يورو قفيف بعد قشانة so beautiful that's all the crisp نظيف نوين مركز that's the one crisp just smells nice beautiful clear wine فات that's it I love this crispy autumn weather هودا سيدانا crispy أو clean أو نظيف كا أو قبو بدن أنا جرو كل بين وان جعله وان كهلا me too أنا قبل سيدا سوكر it's perfect for apple picking ومركو وقفي عين for apple that means حلقة فولك وحلقة أنجا عن بيرها قرنا مكسر October is the last time at بيرها قرنا unless وبرف صهر مرين مكسر so September مركو لقارو just وديارنا سبيري بعد قرنا يسا ونظيفين يسا October apple كأكتوبر أوحيو apple كوصونا عيا October وحلقة قدام بيو لقوستو bumpkin sauce bumpkin وحلا بعرض ووينك بطيق ما ناي بعرض عمارت ووينك حلقاس أيا لقرتا that means dadka maxay ka suubsan apple pie laga samaystaa spice cabitaan spice pumpkin spice ayaa laga samaystaa that was a famous at that time dadka ay cabaan ay raadsadaan markas walaalay so it's perfect for apple picking yes I pick up apple too I have apple my own apple markas so xilliga apple-ka aad soo guranayso waa iyo pumpkin spice pumpkin waa taan ku sheegay waa bocorkaas gudguduudka ah waa jaalaha actually bocorka jaalaha سو جدود موجرة but most is جالها أنا كسر بعرك جالها أياد محل قصب spice you make apple pies you make spice latte you make so many different things أياد قصب أنا كسر مرك واقع إن شاء مرك ولا عليه طبعا كوا إنتان so حنكرر you have to just look at it try to bring it out some nouns and some adjective okay now I'm gonna show you the جواب إن شاء الله yeah I love this crisp autumn weather I love this crispy autumn weather. Me too. It's perfect for apple picking and pumpkin spice everything. Here's the answer. Number 1. Okay. The first five. Hot is a noun. Rain is a noun. Storm is a noun. Forecast is a noun. Overcast days. Overcast. This is the adjective because it comes here. So this days is a noun. Overcast wuxuu wax ka sheegaya this so this when they come together like this kan wuxuu noqonaya adjective wuxuu ka sheegaya day so this is going to be adjective overcast day sidaas ayuu socdaya so this is adjective but this is the noun scorching cold gray sunny dangerous cold gray sunny dangerous mujeda why that you will feel most of them adjective mujeda they can have علامة lagu gartay ay leeyihiin qaarkood yaa saa ogaad insha Allah yaa walaale here hurricane season so when waxa sidaan isugu hor imaad mujeda hadday hurricane kaliya taaganta yes it's a noun but if the name comes together kan ugu dambeeya waa magaca kan ku soo xiga muxuu noqonayaa is adjective so this way when we separate the hurricane muxuu noqonayaa is a noun season is a noun but when we put together here muxuu noqonayaa this wuxuu adjective this noun ay noqonayaa saa ogaada wind noun driving climate change now what you have climate but if I separate out and change climate so this muxuu noqonayaa is wuxuu noqonayaa adjective and this the noun climate change saas ugu qaban climate change ma kala qaadis which means this wuxuu ka sheegayaa this so this the noun this the adjective u imanaya weather yeah gusty hotter crisp autumn perfect this is the noun laga soo bixi insha Allah walaal noun kale ma heli kartaa insha Allah ka soo saar insha Allah marka casharka taas weega khayr baan rajaynaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh